Hello, greetings everybody from Samara. This is a strange edition, I guess, of the Юрий Башмет Academy, because it's a strange year. Здравствуйте всем, кто смотрит нашу трансляцию из стран СНГ и откуда, из любой другой страны. Пожалуй, это самая странная трансляция и вообще это странный год, но я рад приветствовать вас из Академии Башмета здесь, сейчас. My name is Гарет МакЛернон. Меня зовут Гарет МакЛернон. This is Anya. This is my Я переводчик, меня зовут Анна. And we're gonna have some live sections, and you're gonna hopefully enjoy and watch and learn and I guess hopefully find yourself more enlightened flutistically, musically, artistically. У нас будут прямые трансляции наших мастер-классов, и поэтому у вас есть возможность развить себя как исполнителей музыкально, как флейтистов и также артистично в том числе. So we're gonna have our first flutist, and so you can introduce yourself. Пожалуйста, представься, наш первый флейтист. Меня зовут Алиса, мне 14 лет, я из города Тольятти, учусь в школе имени Балакирева. So her name is Alice. She's 14. She's from Tольятти. Я понимаю. And what are you going to play? Что ты играешь? Что ты играешь? Я играю форе фантазию, кванс концерт и этюд 11 Келлер. Ага, so not Muke, не Muke. Не Мукей? Could you just, Ты что-то сейчас you just играла? played Muke? Что-то другое ты играла? Не то, So что не ты Muke? перечислила. Нет, Okay. это сестра моя играла. That was your sister. Really? Да, Okay, сестра, да, хорошо. I'm very confused. Fine, good. Хорошо. Okay, fine. Давай. Oh, so hang on. Yes. 40 minutes. Okay. We'll set the timer. Давай.
Nice. Очень хорошо. Lots of very nice things. Ты очень много делаешь очень здорово. Let's сначала, пожалуйста. Well, let's start. But one of the things that really jumped out at me is that the fast part is too fast. Вот та быстрая часть, что первое, что он хочет тебе сказать, что она очень быстрая, слишком быстрая у тебя. So that's quite an important thing. Вот это вот важно первое, It что он just sort of хотел felt like it was just running away. Потому что кажется, что ты просто убегаешь. But сначала, let's go from the beginning. Подожди. What dynamic are we? Какой динамики? Динамика. At the beginning. Сначала. Тихо. Quiet. But what specifically what dynamic? Конкретнее. Какая там динамика? Yeah. So let's get this. We'll use this. Let's use this Поставь, score. пожалуйста, ноты на... This is why. So I mean, look, because performing from memory is great. It's Потому very, что very good. это классно, что вы все умеете играть по памяти, но вот такие моменты... And it's important and everything else, but I think if we need to work, then we need to work. Если мы хотим работать, нам нужны ноты. So let's have a look. Can you? Is that okay? Everyone can see good. So, удобно, да? what do we got? Что у нас здесь? Какая динамика? Пиано. So, so it's got to be piano, not Должно быть only пиано. just with volume, Не только в плане звука, but also just with the atmosphere and the feeling. но и чувства, которые ты должна передавать. Можно? Не надо. So, I have a rule and a suggestion in master classes. А вот главное правило и предложение всем, кто у нас на мастер-классах. Whenever I'm playing, Когда я играю, don't look at my fingers. не смотрите на пальцы. My fingers are the same as your Мои fingers. пальцы такие же, как у тебя. Don't look at the music, Не смотри на музыку. because that will be here later. Она здесь так и будет When дальше. I'm playing, the best thing to do Когда я is to look играю. at my embouchure. Смотри на That амбушюр, is на where the губы. big differences are, I think, Потому at что the- вот at the там moment. вся разница. Your fingers are kind of Потому fine. что у тебя все нормально с Okay. пальцами, не переживай. I'm going to try and find a less squeaky floor. И ему надо найти Лучше. место Okay. получше, которое не скрипит. So let's try and find something. Найди вот So, это. so it's piano, so we have to be like Это- it's soft, but also спокойнее. Это- Just like, Пиано, оно должно быть спокойнее, мягче. okay. So без фортепиано, just только C. Find this note. So this vibrato is just a little bit. So the Это- vibrato is like a mezzo forte У vibrato. тебя вибрато на меццо-форте. And then it makes it very difficult to sound И calm это and спокойнее, okay? становится сложно Don't- звучать спокойно. We have, so Тебе- how do you do vibrato? Как ты делаешь вибрато? Горлом. Дыханием. Breathing. But how? Как конкретно дыханием? Знаешь? Ты знаешь, да? I mean, it's okay if you don't. Ничего страшного, если ты не знаешь, просто это вопрос. Whenever I was your age, I did not either. Когда он был в своем возрасте, он тоже не знал. So do you знаешь? Знаешь или нет? Okay, so for many years, Многие годы, like 100 years, ну окей, почти 100 лет, the way everyone thought vibrato was done, все думали, что вибрато, it was here. что оно где-то And they здесь. had two wrong things. И у First of него- all, they thought it was here. Они думали, во-первых, что оно вот здесь, Secondly, they said it was with the diaphragm. и во-вторых, они думали, что это связано с диафрагмой. So diaphragm is nonsense Но anyway. на самом деле она здесь вообще не работает. We shouldn't use this. And secondly, this is not where vibrato is. И это не то место, где у тебя вибрато. There was a study in Germany called Das Vibrato.
Было исследование в Германии, которое утверждает, что да, именно так. And they asked singers and brass players and oboists and flutists and Они спрашивали музыкантов, которые играют на духовых инструментах, And they певцов, asked them, флейтистов. how do Они you do спрашивали, vibrato? как вы это делаете? And they all said, И они все сказали, вот Here. здесь, вот Here. так. like I said also. Ну и как я, собственно, так же сказал. So, and then they went through an MRI scanner. И потом они провели их через рентген, And everybody, и все сделали его здесь, it's in the throat. горлом. Okay? So this is where vibrato is. Вот здесь у тебя вибрато, на And so самом it's деле. not at the back of the mouth, not like, нет, Это не здесь, but но... it's here. Sorry, Izzy needs to keep on hitting the microphone. Простите, что я трогаю микрофон. But it's in the throat, here. Вот здесь, в горле. So, попробуй. Лучше. I like this better. You showed Это us. лучше. So, what do you hear? Что ты слышишь? Вибрато, тихий звук. Quiet sound. But the important thing that you hear is this. Ты должна слышать вот это. So you can hear some bottom register Ты coming. слышишь, что у тебя в нижний регистр Can you hear вылазит that? наверх. Ты слышишь? Because when you played this B, you're getting... Когда ты играешь, So you're getting these little bits of bottom register coming through, which we don't want. у тебя So- немножко вылазит нижний регистр, а нам это не нужно. We need to blow a little bit higher. Тебе a нужно bit дуть further чуть away. выше. So Посмотри. and then you'll get it clean. И тогда у тебя будет чистый звук. We should also probably have a little look at your posture, but И обрати внимание на позу. let's have a look at your Да, posture давай as для well. начала с позой разберемся. So, when we're playing, Когда мы играем, this foot вот эта нога faces the audience. смотрит на аудиторию. This foot Вот эта нога faces the wall. в стену. Okay. Stomach, Живот, chest, грудь, kind of faces ну that куда-то window. туда. And then the nose И нос, faces the audience also. опять же, в аудиторию. And then we're like this. Okay? Like that. Вот так. Okay, because at the moment you're На kind данный of like момент ты this. стоишь вот так. Okay, and this doesn't look great. Это не смотрится вообще. And we need to look good. Но мы должны хорошо выглядеть на сцене. Okay? Because if you look good, it's. Потому что если ты выглядишь I хорошо на mean, сцене, whenever you see anybody doing anything well, you когда ты see, видишь, like, что кто-то делает что-то хорошо, footballers or tennis неважно, players кто or это, anything, футболист, if теннисист, they're really good, если они реально классно это they делают, look good. они выглядят хорошо So we при need to этом. look good. И мы тоже должны так делать. All right? So, Поэтому yeah, it's good. I like that. Вот. Good. There we go. So let's try. So Пробуй. flute up. No, look, at the moment, you're twisting. вот ты This сейчас is not немножко good. вывернута, это не совсем Okay, то. this is why I said chest and stomach faces Поэтому у here. тебя живот и грудь должны туда смотреть, не на аудиторию. So we're if you look at me, I'm basically Посмотри, standing он almost стоит в sideways. принципе в бок, боком My к shoulder аудитории. Его is плечо so it's not туда like, it's not смотрит, like смотри. this. I'm basically standing sideways. В принципе, at он the вот так audience. стоит. We should try this. Да, попробуй. Yeah. Ага, ага, Just stand, ага. stand sideways, and then we turn our head, Поворачиваешь просто голову, да, and then up we go. и все. And then you look at this, have nice big open space И here. вот здесь должно быть открытое пространство. Здесь посмотри, обрати внимание. Okay. Good. And let's have the head up. Лучше. I like that a lot. Do you Вот like it гораздо better? лучше. Тебе нравится самой? Лучше или Лучше, мне кажется. Yeah, it sounds better. Okay. звучит лучше? You showed us. Also, чуть-чуть сильнее здесь. A little bit stronger Сильнее here. прижми. A little bit stronger. But remember, спокойнее будет вибрато. Здесь нет. Без вибрата. So we Чуть want it a bit меньше его. shallower, just a bit Оно more чуть мельче calm. должно быть.
Okay. Сначала. Вместо, пожалуйста. Don't twist them. Stay like Не поворачивайся. спокойнее вибрато. So we need to get this portato better. Portato. Тебе нужно вот эту портато сделать лучше. Do you know what portato is? I'm not Portato. sure. So portato, because it's staccato, Это как стаккато, but только with legato. с This is what we легато. have. Посмотри. You see? В принципе, то, что у All the тебя way здесь through есть. here. So it's, Все это время. So we want to have this. This is a bad place to stand. Keep Это неудобное место, да, оно to скрипит. stand here. Вот здесь. So when you so it's got to be rounded, Это but должны быть also joined. круглые, но при этом соединенные нотки. Можно. So we want to have, it needs to be this, the attack and also the finish of the note. Мы должны слышать начало ноты, да, вот эту атаку, и конец ноты тоже. A bit more sophisticated. Должно более изящно быть. Okay. Прижимай сильнее. So, like, try and pull my flute away from my face. Попробуй сейчас оторвать его флейту от его лица. Ну, возьми рукой, попытайся отодвинуть. Okay. Понимаешь, да? I mean, because the thing, otherwise it's like. Iначе это, If it's too loose, если она будет очень свободна у тебя it's здесь, wobbling up and down. она будет все время у тебя болтаться. Whereas if you just everything physical with the flute Это, в принципе, все довольно физиологично в этом has got to отношении. be as normal as possible. Это должно быть настолько нормально и Okay. привычно, насколько возможно. So never too much this way, never too much that way. Ни в ту, ни в другую сторону мы не должны позволять себе And каких-то that's перегибов. why I stand like this. Поэтому он Because стоит вот так, this is quite a stable way of standing. потому что это очень устойчивая позиция. If I was on the metro in London, Если I бы он stand like стоял this в метро, он бы стоял вот так, because it's quite stable. потому что это If you удобно, stand like this, устойчиво. Если and then стоишь вот так, the тебя болтает. whereas if you stand like this, it's nice and stable. We got like Потому что okay. вот так устойчиво. And then also because we don't want to be so, нет, Мы не хотим вот так Нет. сделать и не так. да, like нет, Не так. нет, да, and then like нет, да, just somewhere in the middle, just Ты должна найти вот эту идеальную but a bit позицию. more than what you're doing. At the Но moment. тебе нужно чуть больше прижимать на данный момент So флейту. чуть-чуть сильнее and C, только C. Okay. Давай, C. Спокойнее. This vibrato is too fast. Слишком быстрая Okay, so вибрато. look, Смотри, we need to make sure that if it's piano, если это пиано, тебе нужно убедиться, the vibrato must match. что вибрато соответствует. Okay, it's got to match. So it's Оно like должно соответствовать there should динамике. be a pianissimo vibrato, a piano vibrato, a mezzo piano, a mezzo forte, a forte fortissimo. Разная vibrato. вибрато на все эти динамики должно At быть. the moment, you're using like a forte vibrato, but with a piano. У тебя сейчас sound. вибрато как на форте, но у тебя пиано. Okay, so we just need to. So just more gentle. So you're at the moment, Нежнее делай его. and then it upsets. Whereas, so it's just
just like a little bit of a shimmer. Просто Nothing небольшое мерцание, не nothing вот too deep. это вот. Еще раз. Nice and strong. Remember, don't forget, lift this up. When you hear a note, Поднимай. Да. when you hear a note that is lower than the one you want, Если ты слышишь ноту, которая ниже звучит, чем тебе нужно, blow higher. Дуй выше. When you hear a note that is higher than you want, Если ты слышишь ноту выше, blow lower. значит, тебе нужно дуть It's ниже. like as simple as that. Вот настолько просто. You can do the same fingering. So Смотри. okay, we have Видишь? control Тебе нужно контролировать это. just by the angle of the air. Просто углом направления воздуха. Okay, so whenever you hear any bottom Когда register, ты слышишь нижний регистр, the flute is telling you what to do. тебе флейта просто подсказывает, что тебе нужно сделать. Because because you play a certain note, Ты играешь конкретную and the ноту, flute is going, и флейта такая, which do you want? а куда мне, в Do you общем? want this note or Тебе this note? хочется Which ниже one? или выше? It's like, have both. Пожалуйста, возьми и то, и другое. And you're like, no, I want Нет, this one. тебе And the нужно flute's сказать, like, нет, мне, пожалуйста, вот это. Fine. There you И go. флейт тебе скажет, ну, конечно, хорошо, тогда вот так. Okay? So you show us. Si. Signé. Good. Nice. Лучше. Okay. Вместо. In the same way that we're blowing up Так and же, down, как мы учимся дуть ниже и выше, we're also going to be blowing closer мы and further учимся away. дуть ближе и дальше. Okay? So as we go down the flute, Когда мы дуем ниже, we want to bring the focal point in. значит, нам нужно дуть ближе при этом. And as we go up the flute, we want to Когда bring the мы focal point out. высокие ноты берем, значит, So- мы дальше дуем. Remember, не забыла. Okay, so Понимаешь? as we go down, because we Как want to только ты идешь be вниз, a bit richer, and a bit Тебе нужно, sort чтобы of звук был more, богаче. like this down here. Понимаешь? Нет. Проба. Позиция. Just watch this, because I can still see it Сильнее moving прижми, around. она у тебя болтается. At the moment, whenever you articulate, Когда ты the пытаешься flute is артикулировать, actually bouncing. у тебя все равно флейта болтается сейчас. We don't want to have this. Тебе нужно этого избежать. I don't even know how you're doing it. but Он it's даже не like- понимает, как ты это делаешь, он it's просто like видит. It's moving. Она просто each time. двигается. So just чуть-чуть сильнее. A little bit Прижимай stronger. просто сильнее. Еще раз. Легато. Еще раз. Now, just tongue a little bit on that. А It's теперь basically you want the same as чуть-чуть. that, Всё but то just же like a самое, little. но полегче. You don't want da da da, but just da 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 da, just da 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 da, a little Вот bit это of вот добавь. articulation on it. Yeah, you see, you're like, it's really upsetting it. Нет. Look here. Смотри. So just like little bits of articulation, nothing too strong. Не сильно дуй.
Now, we know this piece. Мы знаем эту пьесу, да? And so we are expecting the fa bekar. И мы, собственно, ждем, что там будет фа бекар. We are expecting it. Мы знаем, да, что он там Okay? будет. But it's a surprise. It's Но a вообще, strange это note. должно быть сюрпризом. Она же It'll be, странная. Очень странно. Okay? Because it should be, we're expecting Мы ждем, что будет вот так, по идее. that would be normal. Ну, это же But we будет have нормально. fa bekar. It's Но у very нас там бекар. strange. Очень So we странно. have to be like, aha, like this. Нам Then надо ее it's- показать. Okay? And then we arrive. И тогда мы на месте. And we're expecting to arrive. И мы We're expecting mi minor. Мы ждем but we ми don't. минор. We have do major. Но у нас там до мажор. Also чуть-чуть странно. Okay? So this is harmonically, we need to keep it Мы surprising. должны это оставить сюрпризом для аудитории. And always show the Показывать interest and surprise. эти интересные we want to моменты. be just sort of feel like we're exploring a world. Мы должны смотреть, как будто мы открываем мир. Okay? Not just it's Не story вот так. fantasy. Ну, We я know- все это знаю, we как all- бы. we all Мы know все that. знаем, что там будет дальше. We have to be like do-do, okay? Понимаешь? From there. От того места. Actually, no. Вот отсюда. Да. So wait, you're here. Смотри. Ты здесь. Нет. It's out here. Оно должно быть вот здесь твое. Put these high notes Эти высокие ноты, you они want to должны be быть... aiming at the Ты должна целиться вот туда, the top corners of the room. в верхние углы комнаты. Okay, it's just gonna be right up here. То есть ты дуешь туда. So только ми без фортепиано. Лучше. It sounds better, yeah? Слышишь, да? Okay, еще раз. So, большой воздуха. Больше воздуха, More. давай. More air. So, when I say more air, Когда он говорит больше I воздуха, don't mean blow это harder. не значит дуть сильнее. I mean just so rather than going, Вместо того, чтобы going- сделать вот так, тебе нужно сделать вот так, понимаешь? getting through lots of air. Тебе нужно пропустить больше воздуха. We have to, just not so fast. И не так быстро. No. Get through more air. Еще раз. Пропустить больше воздуха. I can't stand here anymore. Go ahead. More. Лучше. Да. Good. So now these notes. Вот эти ноты, Смотри, don't look here, look here. смотри на его рот. Ты That видишь? lives here. Вот At the эта moment нота you're живет about вот здесь. here. Ты сейчас ее туда дуешь. So take your finger, Возьми палец. blow here. Дуй здесь. Do you feel the resistance Ты чувствуешь вот это сопротивление? against your воздух. finger? Get the same feeling. То with же this. самое должно быть с флейтой. Нет. We want more center of the note. Тебе нужно центр ноты показать больше. Лучше.
vibrato, careful. Осторожнее. Right here, up. Вверх. Позиция. Осторожно. So, то же самое. Yeah. So the lips have got to У move. тебя губы должны двигаться. Lips have got to move. Они обязаны двигаться. So. Попробуй. So we don't want. Нам вот этот звук не нужен. Нам вот такой звук нужен. Don't squeeze, just nice center. Не выдавливай его. It's a bit too. Это слишком. I don't even do it. But. So not too hard. Again, Не it's not слишком too сильно. hard, not too soft. Just like a Вот nice тебе нужно amount of найти center. это идеальное место. So da-da-da-doo. Me. Вверх. So because again we got what dynamic have we У got? тебя там какая динамика? We don't have one. I think normally У тебя тут нету. this is it is quite a quiet moment. Обычно это довольно тихий момент. So sweet and just here. Сладко и вот где-то там. So me. No, so that's here. Он у тебя сейчас здесь, I want it here. а должен быть здесь. And again, so just you must be careful with Тебе this vibrato. нужно быть осторожнее с вибрато. You have the tendency to be using a very heavy Ты vibrato. обычно используешь вибрато очень тяжелое, And it upsets the line and upsets the и feeling. это ломает всю линию и It's too appassionata чувство. for this sort of a moment. So just find something Тебе нужно найти a little что-то. bit shallow. So not более мелкое. but just попробуй. Пробуй. Just лучше. I like that much Вот better. это лучше. Дальше. How are we doing? Same. То же look, самое. Смотри. Whatever it is. You see what I mean? So look, it's. Понимаешь, да, что он имеет в виду? Ба-ба. Бум. Да, дальше. So at the moment, you need Вот to get your сейчас target practice a bit better. тебе нужно You're here. настроить. Смотри, ты сейчас здесь.
just a bit further up, a bit Чуть higher up, a дальше bit ты further будешь away. дуть и выше. Can you hear this bottom Ты register слышишь вот coming in? нижний регистр сейчас? We don't want this. Но он нам не So, нужен. and the way to do it, to get rid of it, is И just blow чтобы это higher сделать, and a нужно bit дуть further away. выше и чуть дальше. Только sol. Вторая sol. Dum, dum, ding, dum, dum. Can you hear it's too low? Ты слышишь, она слишком низкая. It's also better character. We want, Это опять же дает нам лучший характер. It needs to be very. Это должно быть вот так, No. не вот так. Пробуй. Can you hear Ты the drum слышишь? is still not the bottom register? So we need to get rid of this. Тебе нужно от этого смотри. избавиться, конечно. Смотри. So, lips have got to move. Вот у тебя губы должны также двигаться. Lips are moving the whole time. Видишь, у него все время двигаются губы. Ding. It's too heavy though. Сейчас очень тяжело. I can still hear all this. Все равно Yeah. нижний регистр. Ты слышишь. So we just need to. There's no зеркало. У нас зеркала здесь нет, да? Pity. But yeah, еще раз. Еще раз очень медленно. Do it very, very slowly. So, and we're almost out of time. I can't believe it. But for this whole movement, Вот на все это, на всю эту пьесу, на всю эту you часть need to lighten the attack. тебе нужно отработать вот эту атаку. The whole attack is quite heavy. У тебя очень сильная атака And получается для this этого it произведения. means that and it's strange because you're playing it very Немножко fast. странно, потому что but играешь the ты attack is heavy. очень быстро, но So- при этом очень тяжело. What you can probably do is Возможно, тебе you can нужно, slow it down a тебе little нужно bit немножко ее замедлить and speed up and lighten the attack, и усилить вот эту атаку. То есть and it will sound faster. It will sound будет звучать it will sound быстрее, more несмотря на то, что ты virtuosic. будешь медленнее играть. because it will just be like bum dee dum da da li da dee rather than ga 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 la da da da. Okay. Понимаешь? So just this whole thing. You should practice. Тебе нужно отработать. Don't look at my fingers. Не смотри Don't на look at my пальцы. fingers. Look at my embouchure. На This is the embouchure. important thing. Just to practice this Отработать вот этот легкий light and delicate attack. и аккуратную атаку. Proba. So sol major. Dom, dom, ding. So you can hear as you're going up. Слышишь, да? Proba это. So bom, bim. So it's bom, bim, bom, bim, bom. Еще раз. I get the feeling that you're Ему blowing кажется, что ты harder просто дуешь to сильнее, get the next note. This is чтобы not how we do it. выдуть следующую ноту. Но это не так, как мы должны это делать. We blow harder to get Мы forte. Дуем сильнее, когда нам нужно So форте. fortissimo. This is when we blow harder. Вот тогда нам нужно дуть сильнее. Not to get a different note. Но не чтобы взять другую ноту. To get a different note, it's about where we blow. Чтобы взять другую ноту, тебе нужно смотреть, куда ты дуешь. Okay? Not about how we blow. Но не как ты дуешь. Because we need to be able to we need to be able to play super quiet and Нам top. нужно Yeah, I know уметь it's saying timer играть. done. It's vibrating Он my знает, wrist. что время закончилось. I wish we had more time. 'Cause it's like- Жаль, что у нас просто так мало времени. But
Do you understand? Ну, ты поняла? So, for you, тебя? so posture. Во-первых, поза. Okay, we need to get this position good. We need to get Нужно найти хорошую позицию и соблюдать ее. And this was good. So a little bit stronger here. Больше прижимать флейту лучше. Vibrato. Sorry, I just keep on hitting the microphone. Вибрато. Он не может трогать, но там микрофон. Ну. Vibrato, just have it appropriate to the dynamic that we're Подстраивай его playing. к динамике каждый This is раз. where it lives. И вот This is делай, how we что do его it. горлом. It's here. Оно здесь. And we can just when it's piano, we don't want. Когда это пиано, нам вот такое вибрато не нужно. It just ends up being strange. Into this piece, you know, it's good. It had nice energy, a nice. То есть хорошая энергия у тебя в этой песне. Everything was going quite well. У тебя все хорошо, в принципе. This attack to Вот be эта атака, lighter она должна быть легче. in general, and just like it was a little bit too slow. И, возможно, вот у тебя она была немножко быстрее. Пьеса. Тебе лучше сделать медленнее, но отработать атаку. With things like here. Same thing. То же самое Lips здесь. have got to move. У тебя Okay? губы Because должны the more you're- двигаться. Okay? Понимаешь? We've got to move this, and Нам then нужно we get двигать это. to the very center of the note, И no так- matter how fast the music. И тогда мы всегда пойдем в центр ноты. Mesh? All good? Вопросы? Нету. Нет? Okay, good. Спасибо. И спасибо вам. Okay, we're back. So we're here with Margarita Rita, and so you have to introduce yourself. Представься, пожалуйста. Меня зовут Маргарита Дубская, мне 14 лет, я из города Тольятти, учусь в школе искусств имени Балакирева. Okay, and what are you going to play? Что будешь играть? Я буду играть сонату флейты пана «Муке».
Okay, good. Хорошо. Not bad. Okay, we need to fix your position also. Нам нужно в первую очередь исправить твою позу. So, and also, so it was good. I mean, it was. В целом все хорошо. Had nice energy. Хорошая энергия. You need to stop breathing on the bar line. You keep on breathing Тебе on the bar line. нужно перестать дышать на такте, на линии такта. Вот так не надо делать. Can't do that. So we're gonna have to find somewhere else. Тебе нужно еще какие-то места We should найти. use the score, I think. Так. Where's the pencil? Look at what's happening. Where are we? Here. Вот здесь. Okay. So let's go from the beginning. Сначала. Also, you're playing from memory. Ты играешь по памяти. Well, like it feels like you're still reading. Но такое чувство, как будто ты все еще читаешь ноты. Still feels like you're sort of Кажется, как looking будто at ты imaginary все время notes. смотришь на ноты и сверяешься с The ними. point of playing from memory Вообще, смысл в том, чтобы играть по is памяти, to это communicate more. чтобы ты могла больше общаться с залом. Is to be free of having Быть anything in front of you. свободной от And so you всяческих just- нот you напротив just тебя play out this way. и играть просто в So аудиторию. that's the point of playing from memory. Вот в этом смысл. Otherwise, Иначе it's better to have the music лучше there. просто играть вместе с нотами. And then, but so you want to communicate, but then also you have the safety, like I can see the С music. одной стороны, то есть ты можешь тогда общаться с залом, но при этом тебе спокойнее, потому что у тебя ноты перед тобой. So it's not shallow. But let's get this posture. So Да, posture. исправим в первую очередь позу. So I think anyone watching this online, if they're just coming on, it's like still the same person because you're wearing the same dress. and you Может быть, look- кто-то смотрит онлайн и думает, это же один и тот же человек, она же только что была. То же самое платье. You wear a different color dress. At least it makes it easier for people. Хотя бы, может быть, было бы здорово, если бы у вас были хотя бы разного цвета платья, чтобы это было легче. Okay. Ну ладно. So now look. Смотрим. This foot is Эта facing the нога back wall. смотрит в ту стену. This foot Эта is нога facing в ту Anya. стену. На меня, окей. Okay. Chest, stomach, Грудь и живот kind of facing туда, куда-то. there. No, you're doing this. Нет. Ты сворачиваешься, не надо. Yeah, so you're turning your back on me, kind Да, of. то есть ты как бы понятно, как будто ты сейчас ты должна прям буквально повернуться к нему спиной. Because if you look, like I'm Потому что literally, посмотри, как он стоит. I'm Он, в принципе, almost смотрит в facing эту сторону на меня. this way. Да. Yeah, I think you're still wanting to. А ты все равно пытаешься повернуться. Нет. More probably that's because she's listening to you. Yeah, okay, I know, Ну, fine. окей, понятно, что ты его слушаешь, но But тем не менее. you can still hear me even Но if ты I'm, можешь if you меня can't see слышать, me. даже если повернешься ко мне спиной. I don't disappear. Я не исчезаю, точно. So, like this, and then we turn our head and we И play this way. наша голова тоже смотрит в аудиторию. Okay. What dynamic are we? Там у нас какая динамика? Don't look. Don't look. Нет, не смотри, так скажи. Там пиано. So I think we can make it more. Тогда Piano. нужно сделать его It более feels a little пиано. bit. Again, it's a bit heavy. Keep Немножко saying тяжело у again, тебя because you look so получается much like your опять. sister. This is ridiculous. Anyway. То же самое просто говорю, ну It's ладно. like, again, it's a bit. It's like you're having the same thing. So. So just like Вот this. так. Not like this. Just the first two notes. Первые две You're ноты. having the same problems. It's the Тоже thing. So it's like, те же самые проблемы, так so look, забавно. смотри. So I should explain. Whenever I'm playing, Когда я играю, look at my embouchure. смотришь на амбушюр. Don't look at my fingers. Не don't look at пальцы, music. не музыку. Embouchure. So. So you hear it's Слышишь? sweet and Очень сладко piano. и на пиано. Okay, we don't want. Мы не хотим вот так. This way. Попробуй только первую ноту.
Can you hear this is quite low? Ты слышишь, что она довольно низко у тебя сейчас? So, смотри. Посмотри. Don't look at my fingers. Look Не at my смотри на embouchure. пальцы. This is the sound we want. Something Вот that's этот special звук and нам sweet нужен. and Очень особенный. this way. Лучше. Чуть-чуть сильнее здесь. Bit stronger Прижми here. флейту сильнее. No, head up. Don't. Голову выше. So just. You want to try and keep everything so it looks Тебе good. нужно стоять так, чтобы это хорошо выглядело, понимаешь? Okay. Everything needs to look good and comfortable and И like. при этом должно быть комфортно. Понимаешь? Okay. Nothing too like. Вот так не надо это, чтобы тут. Just. Here we go. First two notes. И сейчас. Смотри. Нет. Да. Не. Но. Sweet Сладкий and small, звук. not too heavy. So again, if you hear, Если ты слышишь, if you hear a note that is lower than the one you want если ты слышишь ноту, которая ниже, чем тебе in the нужно, sound, blow higher. значит, дуй выше. Simple as that. Maybe even blow higher and also feeling like blow a bit further away. Не просто да, выше, но еще и Not quite дальше. so close. Не близко. This way. Попробуй, пожалуйста. So we want to have this feeling. So with this, with any octave, really, В any принципе, octave, в любой октаве we want to have this feeling of мы хотим вот это чувство. open, not нет. This is what we want. Вот это тебе Okay. нужно. It has a nice forward movement. It does not Вот go. это должно быть движение вперед, понимаешь? Попробуй. Can you sing? Поешь? Yes, you can. Good. Поешь, да. So, have you tried singing and playing? Ты пробовала петь и играть? Have you tried? Before? Пробовала? You have? Okay, so this is a good one to do. So, Это хорошая идея сейчас. пробуй. So, the way we do it. Смотри, как он это делает. Just think about singing. Просто Nothing. думай о том, что ты поешь. The flute will play itself. И флейта сама сыграет. Look, do just what I Ты did. Look. смотри. Поешь сейчас. Вот это сделай сейчас. Do that. Yeah. Look. Нет. Вот так. Like that. That. I didn't hum. Нет. I Смотри, didn't hum. I он went, не мычал. У него все еще здесь была правильная позиция, просто он поставил в правильную позицию.
It's strange. I mean, there are two types of flute players. Есть два вида флейтистов. Whenever they're asked to sing and play. Когда я спрошу их спеть и сыграть. The first ones are the ones Первые that go, вот делают так. fine. No Никаких проблем. problem. The other ones А вот are the второй? ones that go, and then they stop singing. И они перестают петь просто в этот момент. I know this because I was the second one. И я знаю, потому что я был как раз тем вторым типом. I was like, Я говорю, что? I didn't know how to do it. Я не понимала, как это сделать. Which is better for you because it means that I can И show это you how даже to do it. хорошо для тебя, потому что я точно могу тебе показать, как это преодолеть. Because if I could just do it naturally, then Потому что I was если like, "Well, it's я easy, мог I это can просто do it." легко сделать, But я бы this не is смог how we do it, объяснить. okay? Но я тебе объясняю. So don't think about playing the flute. Вообще не думай, как ты Only играешь на флейте. just concentrate on singing. That's it. Концентрируйся на пении сейчас. So, and then just move your flute in the И way потом ты of your просто airstream. подставляешь флейту к струе воздуха. I'm only thinking about singing, Только думаешь о пении. not thinking anything about the flute. Вообще the flute про флейту не just думаешь. happens to get in the way of my airstream. That's Тебе it. нужно просто ее поднести к струе воздуха. Все. Попробуй. Громче. Sing Громче. very loud. No, that's like Нет. no. You're doing the same thing. Ты делаешь все You're то же doing the same самое. thing. Whenever the flute comes Смотри, up, когда you're флейта stopping поднимается, singing ты перестаешь because you're петь, thinking, oh, I must play the flute. потому что ты думаешь No. о том, нет, я должен Ignore сыграть на the flute. флейте. Concentrate on singing. Нет, сконцентрируйся на пении. Whenever we sing and play, we breathe perfectly. We Когда use мы- the air perfectly. We use bodily resonance perfectly. We also insert a nice amount of tension into the throat, which whenever we stop, we then release and we get this beautiful, easygoing use of the air. Когда мы поем и играем, мы делаем сразу несколько вещей. Мы, во-первых, правильно дышим, правильно используем воздух, мы используем все резонаторы, и мы снимаем давление в горле, которое тебе мешает красиво сыграть, потому что у тебя зажатости там. Вот мы их снимаем. Okay? So that's the purpose. So, попробуй еще раз. So, громче. Громче пой. Да. Да, молодец. Да. Еще раз. Еще раз, еще раз, еще раз. And now we want... So we need to blow higher А and further теперь тебе away. нужно дуть выше и... Пробуй. Blow higher and further Выше, away. выше и дальше. Keep singing now. И продолжай петь. Okay. Хорошо. Может быть, дома. Practice От that. работы, Okay? да. It's extremely useful. Это It's the- очень полезно. It's the most useful tone exercise you can do for the Это flute. лучшее упражнение на звук, которое ты можешь Is to сделать с sing and play. флейтой. But I'm just sort of conscious that we've got 22 minutes and 35 Ну, seconds left. So, Осталось только 22 минуты, поэтому... сначала. Okay, so we got позиция. Play out. Выше. Okay, so look, we need to have a more of a feeling of like, Тебе нужно добавить чувство... we need to have this feeling, Тебе нужно вот это вот добавить. okay? If it's like this, Если будешь вот так играть... I mean, I was saying even last night in the bus on the way from the airport, Вот вчера ехали из аэропорта в where we автобусе. were with Evgeny Finkelstein. who's С Евгением see there? Финкельштейном. Guitar. See that? Да, Evgeny Finkelstein is гитарист. there. And he said something И that он I have used сказал again and again and кое-что, again что and он again. использует постоянно. Whatever you feel, Все, что ты почувствуешь на сцене, your audience feels. почувствует твоя аудитория. Okay? So if you want, what do you want your audience to feel Что at ты this point? хочешь, чтобы они почувствовали в этой пьесе?
Do you want them to feel like this? Хочешь, чтобы вот это почувствовали? Or do you want them to feel like... Или вот это? Do you want them to feel like this? Вот так же, наверное, да? Yeah? So you have to feel like this Тебе also. нужно так тоже чувствовать. You have to feel... And I think this is a good piece like this, because it И это feels... отличная пьеса, чтобы это It отработать. feels like you have this do-do-dee-dum, dee-do. It's just like, oh, what's this? And then suddenly you go... So it has this... В ней есть вот это Quite optimistic, quite она очень hopeful. оптимистичная. You have to feel this way. Тебе нужно they чувствовать will при feel этом this это. И тогда и аудитория почувствует. And also on a technical level, Ну, и в плане техники semi-technical, semi-musical, it just needs to move forward. It needs to have the feeling of moving forward. это вопрос того, что ты должна добавить этого движения вперед. Это и технически, и музыкально. So it's this whole page. Вся вот эта It страница. feels like it's like Это вот так. like this. So it has this sort of feeling of excitement. Это такое чувство какого-то But also just like, возбуждения, no, it's fine. And then excitement, восхищения. А and then, потом, like ну this. нет, все нормально. Okay, not like. Не вот так. Yeah, so we can't take a breath there. Здесь This is нельзя what I дышать. mean about taking a breath on Это the bar как line. раз то, о чем он говорил, когда ты дышишь do на линии такта. But yeah, we cannot breathe there. Вот здесь никак не дышим. Absolutely not. So, uh, there is better. Вот здесь, понимаешь? Okay. Понимаем? Yeah, I do not like these breaths. Здесь вот плохо расставлено дыхание. Yeah, there's all of these breaths. И I don't все like они them. не там, где надо. Извините, they're bad. Они не в тех Okay. местах. They are. I mean, because it's just we've got lots of breathing on bar lines. Мы все время дышим на линии такта, и это And then it upsets the flow. We have to find better это places. просто прерывает нам линию. I need to get карандаш. But let's. Тебе нужно это. Yeah, Do you need pencil right now? Yeah, I do. So Карандаш есть у кого-нибудь? and then breathe here. Тебе нужно вот здесь дышать. Okay. Нет? Okay. So here. Maybe pen. Garет. Pen's fine. Ручка давайте, да. Garret, here's the pen. Oh, спасибо. Лучше. Нет, not there. Вот Нет. не здесь. Again, we need to just generally avoid the bar lines. Тебе нужно просто избегать дышать на тактах, брать дыхание на линии такта. Hang on, we got that here as well. Yeah, no, can't do that. Where? So even so three little ones Вот is эти три better маленьких пассажа, than one big one on the bar line. три маленьких дыхания лучше, чем одно большое на линии такта здесь. Is better. Лучше, понимаешь? Попробуй. Yeah.
Look, you have an У accent тебя здесь here, акцент. and so we can take time. Мы можем подождать, мы можем дать ему время. I could literally take 3 small breaths. Ты можешь здесь реально One взять here, 3 one маленьких here, one дыхания. here, if I wanted. But I think maybe only one Но, is возможно, necessary вот here. здесь будет лучше взять одно. Because it's expanding anyway. Потому что это расширяет вот этот пассаж. Попробуй еще раз. Нет, take a breath there. But and also we need to have this feeling of like Чувство должно сохраниться. Okay. Okay. This way. So, again, so what character is this book? Какой это у нас характер? What do we think? Как думаешь? There's no right answer either. Нет правильного и неправильного ответа. It's whatever you feel like. Как ты чувствуешь здесь? But the thing is, you have to feel something. Но тебе нужно обязательно что-то чувствовать, ты понимаешь, That's да? the point. So we have options. We can do У нас like. есть варианты, в можно? принципе, смотри. It's just got to feel so exciting. Ты вообще должна чувствовать вот это волнение, это Okay? And it's возбуждение. always just going like. And you have to practice your Тебе scales. нужно отрабатывать, конечно, гаммы еще. Because Кстати. that's all it is. It's Потому just что, a в общем-то, lot of это scales. гаммы. Здесь A постоянно lot гаммы. of scales in this piece. So, or I mean, so we can be like. Ты можешь вот так играть. We can be like. А можешь вот так. We got mezzo forte. It says dolce e pastorale. So sweet and pastoral. Должно быть очень сладко и So not so serious. несерьезно. Like this. Try and find the sound. This. Попробуй найти звук. This is a bit dark. Это It's немножко not- темновато. We need to feel so pastoral. You understand pastoral? Ты понимаешь, что такое пастораль? Like this countryside and birds. Ну, представь себе вот эту загородную sheep местность, and stuff. птички, овечки, вот все такое. You know, because this is. You know what this is? Что это? Ты знаешь? The bergère. Как это переводится? You know what Что this это is? значит? Bergère? Nope. I Нет? guess Да? no. Нет? Нет или да? This is Pan and Nope. the shepherds. Это once again? Shepherds. А, like- это песня пастуха. So it's like countryside. Like that. Okay. Это So загородная местность, понимаешь? here we go.
too serious. Очень серьезно. Okay. Just wait. Just imagine that you're down at the banks of the Volga. Что ты сидишь около берега Волги. It's a perfect day. И прекрасный день. It's just like it's not too hot. Не жарко. But it's just like you have a nice breeze. У тебя отличный бриз And it's Волги. just like this is like И perfect. ты понимаешь, это просто идеально. Okay, this is what you want to feel. Just Вот это ты должна what you have чувствовать. in your head. Ты должна This is what you want. все, что ты имеешь в голове, то ты и чувствуешь. And then we need to put this in flute playing. И тебе остается только вложить So you это feel в this. It's флейту. like Почувствовать. then you have like with the car horn accompaniment. Me. Have it here though. Feel it. Wait. Stop. Почувствуй. Сначала почувствуй. Feel it first. Do you feel it? Чувствуешь? I want you to. Нет, он не видит, что ты чувствуешь. Because it's like this sort of stuff. It's so programmatic. У тебя очень это прагматично получается. It needs to be sort of almost acted. А это должно быть сыграно. You know. Понимаем? Here we go. Да. So Поехали. first feel, Чувствуй. then play. I like this. Вот, хорошо. Better. Лучше. No. So look, this is too pragmatic. Слишком прагматично. It's like, Вот так это должно быть. Should I? But that was better though. Но было лучше. Okay, there you go. Dodali, dodali. So we need to find better places to Так, breathe again. нужно найти Same лучшие thing. места, чтобы дышать. So. There are places. Ну, в принципе, там есть места, но... You have to do all that in one. Вот так вот. What do you mean, once You again? have to do that in one breath. И тебе There's нужно здесь nowhere еще else одно to breathe. дыхание. You can't breathe here. Вот здесь никак не получится взять Can't do it. дыхание. And if you're running out of breath, Если ты чувствуешь, что не хватает дыхания, you should just тебе control нужно here, контролировать именно, как ты работаешь амбушюром. so we don't. You can make the sound a little darker, a little bit smaller. Тебе and можешь just- сделать звук чуть so that we темнее can и control the air. отверстие чуть меньше, и тогда ты будешь лучше контролировать. But here it's got to feel like. What's this feel? Volubile. So this is like flying. It's like. Даже летать здесь, понимаешь? It's got to feel like gone. Here we go. Don't like this floor. Мне не нравится ему этот пол, в общем. Is it coming across the microphone? Is it okay? Это для микрофона вообще как? Это как-то долетает до микрофона скрип пола? Here we go. I'll still try and avoid it. Go ahead. So, it doesn't have to be. Это не должно быть вот так. No. You'll notice, so it's it's hitting the strong beats. Ты должна просто отмечать вот эти You can just have a сильные little ноты. ease up and make it feel a bit stretched. Give Это yourself будет звучать time, it легче, also и тогда makes it это sound будет better. звучать немножко более растянуто, если ты будешь как бы вот сильные ноты отмечать.
Gotta practice scales. Отработать гаммы. Только до мажор. So, just Вот это сделай сейчас. and just like be by here. Вот сюда дуй. You're here. Вот ты сейчас дуешь сюда, Be а надо here. сюда. Be out. Туда. Лучше. Now. Yeah, you gotta practice this better. Тебе надо отработать это просто. What's it? I think it's there. Он думает, что это вот там вот I think где-то. it's re mi. Нет. No, we've got 4.5 minutes. У него осталось еще 4 минуты. 40 минут. Yes, 4.5 yes. minutes. They I just have Apple remind Watch. you. It's right. У него все засечено, все нормально. So, re mi, re mi, re. Пробуй. Только. You hear? Смотри, ты здесь. We need to find this Тебе нужно lighter найти sound. вот этот более легкий звук. Don't move so much. Не Look, надо here. столько движений. This would be a good thing to practice. Тебе нужно отработать это. Спокойнее. Рукой спокойнее, меньше движений рукой. Попробуй. Okay, but we need to. So whenever we're playing in the top register, we need to Когда be ты calm. играешь в верхнем регистре, We тебе need to be нужно calm. спокойнее это This is where we делать. live. Потому что мы Flute players. We там, live собственно, here. живем там, Okay. флейтисты. So we have to be calm. Нам нужно быть спокойными. Otherwise, we're in for a hard life. Иначе это будет очень тяжелая жизнь, Okay. понимаешь? If playing in the top register is Если going to be somewhere where you're going. Тебе тяжело играть в верхнем регистре, то Это большая проблема. Okay, we need to be very calm on the top. Just make it calm. попробуй делать Calm спокойнее. and easy and just Легче. like all the movements are calm. Все твои движения должны быть Okay? мягче, This легче. is where we should be comfortable. Тебе должно быть там So just use комфортно. the air. Don't use the air like here. Не надо использовать the air воздух just вот like так, that. а вот так. Только fa. Сыграй сейчас. Пробуй. So, there are two approaches. Смотри, есть два варианта, два подхода. Kamar. Ага, окей, комар. You know this one. Kamar. Very small, very fast, Очень маленький, очень very быстрый, annoying. очень раздражающий. Here we have a super tanker. А здесь у нас есть танкер. 2 million tons.
Ну, где-нибудь пару миллионов тонн. Very, very large, very, very slow. Огромный, очень сильный. Okay. So, комар. Very small, very fast, Очень very маленький annoying. и раздражающий. Supertanker. Танкер. Very large, very slow. Огромный, медленный. We must be able to do this. Мы должны уметь это делать. Sometimes we play like this. Иногда нам sometimes. нужно играть и как комар. But we need to be able to do Но мы this. должны уметь делать вот Very этот large. большой, very slow. объемный звук. 25 seconds, quick, go. 25 секунд, давай. So, very large, very slow. Large and slow. Большой и медленный. And also blow up И here. дуешь наверх, туда. Больше воздуха. Больше воздуха даешь. Okay. Еще раз. And then we gotta finish. Timer done. Лучше. And anyway, in any case, this even just this aspect is better Даже вот этот момент уже of лучше. being up. Of Когда ты просто aiming смотришь наверх, и in когда ты general, направляешь we воздух, want в to принципе. aim when we're playing. Just aim for Когда the мы top играем, corner мы of все равно whatever room должны you're in. направлять вот эту нашу энергию туда, вверх. It's a nice because before you Потому что до этого ты you стоял, had an imaginary music у stand. тебя here. был воображаемый пюпитр с So you're нотами. You were looking at Ты something. как будто смотришь на что-то, у but тебя там there's ничего nothing нет. here. So just raise it here. А ты должна поднять голову. Okay, and it looks better, Это feels смотрится better, лучше, это has a чувствуется nicer sort of лучше. feeling. Это дает тебе другое чувство совершенно. I can't believe this time just Ну, goes so quickly. We've got to очень finish. невозможно поверить, что время уже закончилось, но нам приходится закончить с вами. I want more time, but there we go. Нам нужно Вопросы? больше времени, но... Вопросы? Yes? Нет? Okay, спасибо. 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 Извините. Who you are and where you're from and what you're going to be playing. Откуда, что будешь играть? Грот МакЛернона, Тольятти, баллада «Период». Pianissimo. Come on. Look, the whole thing. Ты поняла, да? I mean, it's Это fine. же It's very пианиссимо, good. у тебя все хорошо, в принципе, в целом. I like what's going on with your sound, but И у it's тебя звук очень хороший сейчас, но... we can measure because I keep on running. Oh man, sorry, start. We keep on running out of time. So Все время просто у нас не хватает времени, все время, do some поэтому work. надо что-нибудь сделать. Okay. So, сначала.
No, this is forte enough because at the moment it's a little bit fortissimo. Здесь немного, у тебя сейчас фортиссимо получается. It's only forte. Но там просто форте. Okay, so. So just for it's Ты понимаешь, a да? little bit easy. Полегче. Be careful. You don't. We don't. It's just because the vibrato is. I mean, it's good. Вибрато but it's хорошее, just, конечно, но оно it's interrupting things a little bit. просто прерывает нам все. So try and have the vibrato a little bit more inside the sound rather than. Попробуй сделать это вибрато чуть больше внутри rather than звука, like a нежели pulsing. его. But forte. Но на форте. It's still. Оно пока что такое. Try and have so we want to have a bit more solid. Нам нужно более такой устойчивый звук. But then it's going to not whoa. We don't want it so deep. У тебя оно слишком глубокое Because получается. there are two aspects of vibrato. Здесь есть два аспекта у вибрато. There's the depth, Глубина and then there's the speed. и скорость. Those are the two things. Да. And so I think the speed is good, Вот скорость хорошая, but the depth is too big. но глубина у тебя слишком глубокая получается And вибрато. it's interrupting И оно the просто line. прерывает нам весь мотив. So our bass line just needs Вот to эта be a основная little bit линия stronger. And должна not быть сильнее. Bass vibrato, so without to begin. So we want to get it forte, bass vibrato. Попробуй сейчас просто форте без вибрато. No, you see, I mean, I know it's difficult because you got braces, so it's Он понимает, что у тебя брекеты, и тебе не очень удобно, но I have braces also. у него тоже были брекеты, это It's drag. это ужасно. The only thing is that when you take them off, Самое классное, когда ты их просто снимаешь, и ты the world is like wonderful. просто мир прекрасен в этот момент. Sky is blue. Голубое небо, Birds sing nicer. птички поют, So все ярче, громче. You have a moment to look forward to when these Тебе, come off. да, просто жди этого момента. But in the meantime, we got a deal. Пока что, окей, So, ладно. Смотри, да? Because at the moment, На данный момент у тебя because you need to get this up and back and out of the way. тебе нужно его. You mean her flute is No, just. it's the bottom lip. У тебя нижняя губа, она все время The как-то bottom lip at двигается. the moment is sitting Смотри, сейчас она у тебя вот here. там. And if it's here and Yes. you're playing forte Если ты играешь на форте and здесь low, и низко, it means you're going to be flat. иначе что ты будешь занижать. Okay? So we need to lift the bottom lip Тебе up and нужно back out of the way. поднять верхнюю губу выше и одновременно Because- чуть назад. Listen. Слышишь? So the more we cover, the Чем flatter it больше goes. мы The less we закрываем, cover, the sharper it goes. Тем ниже мы идем. Чем меньше мы Okay. закрываем So- губой, тем выше будет звук. No. But it needs to be forte. So Это it's должно быть you форте. need Forte, strong, like this. So you want Форте должно быть I want сильным. you to have this da, Вот этот звук like that, сделать. and then just like add some vibrato, И потом добавить but немножко not вибрато, too deep. но не That's the слишком thing. глубокое.
форт. Чуть-чуть. Lucha. And also because we don't want it to go, И нам we don't want this, не нужно вот это, then it ends up sounding like an angry wasp or something. потому что это звучит как будто какая-то злобная оса. No, we don't want this. Мы не Just хотим. want that home. Нам нужен другой звук. Okay, начало. So again, it's yeah. It's nicer to have the feeling of just like, Было бы классно, чтобы у тебя было вот это чувство, than like, а не вот это. you know, Понимаешь? just embrace the audience Просто вдохнови and аудиторию. expand. И пусть этот звук Don't будет like- широкий. Drill into their ears. Не надо сверливаться в их уши, пожалуйста. Just play out. Туда играешь. So it's just like what I said. Это to- то же, to что он the говорил the last girl. предыдущему девочке. It's more interesting to play large. Интереснее, когда ты играешь более объемным звуком. Large and generous and И таким free щедрым, and open свободным, and открытым. This is more interesting than, Это гораздо интереснее, чем вот это. you know, especially for French music. Особенно для французской музыки. You know, it's just a bit Понимаешь, да? intense. Лучше. Дальше. It just feels like you're fighting the Кажется, flute a как little будто ты bit. немножко с ней борешься, со флейтой. Just work with it. Просто работай вместе Just с ней. don't. I think you're trying to find too much resistance. Тебе как будто нужно найти слишком сильное сопротивление, но тебе не нужно на самом деле его искать. But more out. Больше If- туда, в Again, аудиторию. so what you're doing is we're biting with the top lip. Мы как будто прикусываем вот этой верхней губой чуть-чуть. А тебе нужно сейчас ее, наоборот, открыть. So, не. No. And now vibrato. Still fighting a little bit. Ты немножко борешься с флейтой по-прежнему. Just get this Найди вот эту really позицию. centered. You're still a little bit like this. Ты немножко вот так ее сейчас держишь. You're almost still a little bit like this. Смотри. Make sure everything Убедись, is что in все line. в одну линию у тебя. So it's got to be straight here, straight Прямо there, здесь, здесь. straight here, Все четко. and Понимаешь? so that we're hitting everything Тебе нужно absolutely bang on, and it's not like направить this все в определенную точку. either. Только re. Сыграй сейчас только ре. The high one. There. Намного лучше.
fingers, look at my Не upper смотри на пальцы. This. This is where we really need зеркало. Вот зеркало нам нужно. But I mean, we don't have one. So, but like дома, you need Дома посмотри. зеркало. Because it's still like. Смотри, ты делаешь сейчас вот так. Everything has got to be centered. Все должно быть по центру, понимаешь? Okay, everything totally has got to be centered. Okay. Okay, дальше. Да-ди-да-дам, да-да-дам. And also, it's so it's все ноты, but it's like also with all the intensity. Очень, они у тебя я- напряженные все ноты. No. Yeah, I've got to have this. Dom. But it's again, you're feeling like dom, ram, just nicely sung. Попробуй более приятный звук сделать. Лучше. Дальше. So this first bit is like. Вот это вот первая нота. Она такая вот? This is the first bit. Вот такая она, да? Now this bit. What is this bit? Вот какая это нота? Show me with your face how this next bit is. Покажи своим лицом, какая она должна быть. What do we think? Не знаю, ну удивительная I какая. know. Well, it's like. Surprising, maybe. Well, no, it's like. Yeah, maybe like this. It's like. So the first bit. Первый должен быть вот такой. And А потом? This is so suddenly we're major. Потому что там у нас внезапный мажор, поэтому Okay. So this has got to be different feeling. So not. должно быть другое чувство. Понимаешь? Just careful with this. Аккуратнее вот с этим. We don't. I mean, I use it sometimes, Я иногда это тоже использую, but very rarely. но очень редко. I mean, just have this. Sometimes. Иногда Maybe I will sometimes. иногда. But not. But it's quite rare. Ну, это очень редко. Just nice. Not. Don't fight. Don't fight. Не сражайся с флейтой. Love the flute. Люби ее. Again, so if you have pianissimo, Если у тебя там пианиссимо, we've got to adjust the тебе vibrato. нужно подстроить вибрато. So it's. Попробуй. Видишь, что он делает?
So we have to practice Тебе нужно это our quiet отработать. playing and try and get a nice. It's just Отработать тихий if we звук have a и clear, clean jet, очень and ясный. if this is clean and smooth and fine and not dented, then we will have a clear sound. Если у тебя все здесь подстроено четко, ясно, и у тебя тогда будет четкий и ясный звук. So. No pianissimo. So you're getting pianissimo by restricting. Ты Don't restrict. пианиссимо делаешь, больше напряжения даешь. Just sort of open a small, А тебе very надо small hole and just просто adjust the открыть airstream. очень Don't hold back. It's not. маленькую отверстие для воздуха сделать. Pianissimo is not like a reduced forte. Пианиссимо — это не так, It's что like- ты it's ограничиваешь not форте. a suppressed forte. Ты не пытаешься его задавить, понимаешь? Нет. Just like nice. So that's a hard one. It's a nasty interval. Это очень тяжелый, сложный интервал, но Смотри. We got to get that bang on. нам нужно это очень четко отстроить, понимаешь? If you go do, it's not the И same. если ты, Because it's the thing. So it's possible возможно, to restrict. можно, в принципе, And make this- ограничивать and вот make этот this note звук come out. и, в принципе, сделать нормальную ноту. You know, because it's possible to go. But that doesn't. We don't want to do that. Ну, нам не нужен We такой want to звук, blow it понимаешь? exactly in the right place. Нам and it нужно will come просто out дуть в beautifully. правильное место. Тори. It's pianissimo. So we just need to practice this note. Тебе нужно отработать эту ноту просто. And just we want to try and get this round Нажим такой круглый, and just like clean and Ясный, soft and мягкий. very flexible, very malleable. Nothing, очень гибкой. nothing, no Ничего. spray, no like tension. like Никакого this. давления там не должно быть. Warm. To think of it. Тепло. And I think even like the actual airstream is warm. И, в The принципе, у temperature. тебя даже температура твоего воздуха, который ты выдыхаешь, whenever он you're будет playing- теплый, когда ты будешь играть. Когда ты играешь вот It's так, cold air. он будет холодный. But what I'm using is Но то, что он physically использует, it's an actual warm airstream. он на самом деле будет теплее, такая струя воздуха. Warm. Понимаешь, теплее. Because yes, that's the thing. So what I hear Вот что он слышит. is because I hear the lower note coming out. И он слышит, что выбиваются нижние ноты. So your flute is telling you what you То need есть to do. тебе флейта подсказывает, что тебе нужно делать. Your flute is telling you
what do you, Куда Do ты you want this one or хочешь this one? идти, спрашивает тебя флейта. and you need to say, no, I need want this one. Можно туда? And you need to tell the flute, I want this one. And then you Если just хочешь blow туда, it то in ты должна that place, сказать and then флейте. and then it will just do as it's И told. дуть в правильное место. Go ahead. Okay. И дальше? This is still mezzo forte. Все еще меццо форте здесь. So mezzo forte. So mezzo forte. So ya da da di da da. Лучше. So we need to practice that. Just like we want everything soft-edged. Нам нужно здесь, чтобы все было мягко, понимаешь? Just round and soft and no like Круглое, no hard edges, no округлое, мягкое, spray, ничего no biting. жесткого. Don't bite the sound. Just Не надо like кусать звук. allow everything just out. Just Просто to позволь smooth. всему этому мягко вытекать. So we need to find the point at which you start to bite. Мы должны найти вот это место, где ты начинаешь кусать звук. I think it's like around the Вот F. где-то You здесь, start ему кажется. to grip. Ты начинаешь как бы захватывать. Don't grip. Не надо Allow этого. everything out. Just beautiful, Позволь warm, этому всему. friendly, and just like. Это должно быть дружелюбно, тепло и свободно. You're here. Вот ты здесь сейчас. Very small movement. There's not. Очень маленькое движение на You самом don't have to деле. change much. It's Ты just like почти ничего не меняешь. just making this tidier. Просто чуть-чуть это аккуратнее сделать, понимаешь? Just making it tidier and just getting it needs to be a beautiful airstream. The airstream Должна itself быть needs to be just прекрасная like струя воздуха, понимаешь? like round edged. Очень округлая. You have to imagine it like a rod shape, like it's a rod. Представь, что это как вот Like with удочка, rounded edge. понимаешь? Она такая кругленькая должна быть. At the moment it's spraying. You're getting spray out the side. Get it Ты clear. по сторонам его Just try воздух Попробуй. It's good. It's very contained. Должна очень No extra. сосредоточенная должна быть струя, то есть It's a quiet airstream. сконцентрированная.
That's much better. Much nicer. You sure? Гораздо лучше. Don't bite. That's it. Еще раз. Nice. Okay, so you understand? Понимаешь? This is зеркало. You need this. You got Зеркало, to be да, понятно. have a mirror to just to look. It needs to look Тебе right. нужно просто посмотреть в зеркало, хотя бы, чтобы просто это выглядело хорошо. If it looks like Потому что если оно выглядит off вот так, center, не по центру, it's not going to. There's. это точно не будет хорошо. I mean, unless you. I mean, there's Dennis Burikov. He can play like this. He can play like that. Денис Буряков вот так может играть. But he's the greatest flute player on the planet. Ну окей, он So почти лучший флейтист планеты, поэтому that's ему fine. можно. He can do whatever he wants. But we Но мы have to try and make Но it мы look должны good. пытаться ставить We have to try and флейту на be нужную позицию. more like this, okay? Because we're mere mortals. Okay. Дальше. Спой, играй. Как обычно. Yeah. Понимаешь, да? Все. I say it every time. It's like Каждый раз это говорит. it's like if singing and playing made this Петь much и of a играть difference to дает- me, Если он такую огромную разницу I would do it сделал, every day. Just он каждый every день day. тренируется так. Because it makes such a big difference to you. Потому что и для тебя это тоже будет огромным It just fixes переменой. everything. Потому что исправит весь звук. Like last year Как в прошлом году. and the year before. И позапрошлом году. All right? Just do it all the time because it just fixes everything. Просто тренируйся постоянно, потому что все исправляется. With this in mind. И все это помним при этом. Спой, играй, пожалуйста. Еще раз. Еще раз. Высоко. It's too high for her. I can do it. You can Если for он sure это do может, то ты точно сможешь. it. Все. Как обычно. All right. I could just tell you to sing and play, and you Просто don't ты have to do должна anything else. тренироваться, петь и играть каждый день. All right. Carry on. Дальше. 37. 37-й.
That is not a good breath. You Не cannot в breathe том there. месте дыхание взяла. Don't breathe there. Там не дыши, пожалуйста. Ka-da-da-da-da-da is better. Вот, Yes. да, вот здесь лучше. Nada. Da-da-da-da. Если надо. Da-da-da. Don't breathe on the bar line. Вот In там general, just не don't дыши breathe on the bar на line. линии такта. It's just because if you go нет. Then it makes more sense. Вот это будет лучше. Еще раз, I mean, this feels a little bit like, I don't know this piece very well. Он ее очень хорошо не знает, но I've never played this piece. и не играл ее никогда, ну ладно. Okay, so just make it, I don't know, it just feels a bit pragmatic. У тебя немножко прагматично все It needs просто. to have a bit more shape. Добавь немного формы Еще раз. всему этому. But not bulge, not a bulge. Нет, Alright, sing поиграй. 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 No, from 37. 37. And we need to also look at your posture. Yes. Позиция. Поза. Come on, Nina, come on. You need to have learned these notes if you're going to play in a class. Тебе нужно доучить эти ноты. Нет. Еще раз. Поиграй. So it's 37. Как обычно. Yeah, so this is interesting. Это So интересно. where you know the notes Там, где ты знаешь ноты, and where you're comfortable and you и ты know what you're уверенно doing, себя чувствуешь и понимаешь, что ты when you делаешь. sing and play, it's much better. Вот когда ты это пропоешь и переиграешь, это сразу становится лучше, But then такие as soon as моменты. you make a mistake with the fingers, Но как только у тебя пальцы начинают делать ошибки, все, you start to grip. ты все начинаешь We get прикусывать. this back again. И мы обратно возвращаемся вот в этот All звук. right. So you just need, well, I mean, you need to learn the notes Тебе better. просто надо доучить эти ноты в этом месте. But I think maybe learning them, I mean, like I said, if it was me, I would be И- singing and playing all the time. И учить их при этом петь и играть. Потому что если бы вот I would он just был на be- твоем месте, он бы все I время would просто learn пел the и piece играл. like this. Прям так и учил. Yeah. I would learn a piece like this, Вот он бы вот так это учил. and then it'll be more comfortable. Тебе And это it'll тогда also будет sound самое good. удобнее и комфортнее. Еще раз. Нет, it's not a da, it's
Да. Все ноты, but it's forte. But it's an eighth note with a staccato. Фа со стаккато, по-моему. Нет, it's now flat. The lips have got to move. У тебя губы должны двигаться, она у тебя занижается. It's flat. Низко, все равно низко. Еще раз. It's flat. Низко. If the dynamic comes down, Если- if the airstreams comes down and the Если- lips don't move, it will go flat. Если у Simple тебя динамика уменьшается, и при этом у we тебя make it quieter, губы не меняют We свою have to adjust позицию, то adjust ты position, занизишь adjust the ноту. lips to stay in tune. Sing and play. Еще раз. But it's too long. Очень длинно получается. It's just eighth note with a dot. У тебя есть восьмушки short. с точками? Hum, hum. Doodling. It's same, so all same. Все то же самое, в принципе. Same stuff. Лучше. Дальше. So, I mean, it's just... So we just need to be bring the dum dum ding dum dum ding dum dum ding, but the la has just Вот got to это be good quality. Должен быть очень правильный, очень Всё. качественный. I'm trying to do what you did. Он пытается сделать то, что ты делаешь. Ooh, you just keep it a bit more here. Держи вот здесь звук. You here. Вот ты здесь Yeah. сейчас. Can't believe we're out of time already. It's ridiculous. У нас время ahead. заканчивается. Go ahead. Sing and play it if in doubt. Поешь, играешь. Сыграй.
It's fine, but it just needs to be. Хорошо в целом, но просто Just нужно it's a bit more like. добавить настроение вот этого. It's just if it's just all. У тебя сейчас вот так. You know, it needs to be a bit more. It needs to have an idea of Здесь должна быть какая-то what идея. you want to feel, and what И you want to feel, ты должна what they want to feel. понимать, что ты хочешь почувствовать и что ты хочешь, чтобы твой So, зал почувствовал. To conclude, just sing and play it the whole time. Ну, like в завершение, they always просто пой и играй все время. do. Just all the time. It will make it fixes everything. Это исправит просто все. I don't know what to say. Just do it Больше all the просто time. нечего сказать. Просто все время делай это. And зеркало. И, Дома. да, дома зеркало. Just it needs to look right. Потому что это должно выглядеть правильно. If it looks Если это выглядит вот так вот, just get everything просто clean. добейся, all чтобы like- все it's было just right- чисто. It's all right on the edge of being very, very good. Все это у тебя прям вот на грани, все очень хорошо. You know, it's just right on the edge, but it's just like, but it's having that little, which then you're Но like, вот oh, появляется it's вот этот okay. звук, и просто так You know обидно, what I mean? потому It's just что like, oh, it's just like it's nearly really почти good. там, почти. But this is always going to be a problem if you don't like, you know, if we always let this sort of. Ты когда добавляешь вот этот вот звук, все, сразу меняется впечатление от пьесы, поэтому So sing and play. играем, зеркало, поем, работаем с зеркалом and learn the notes. и выучиваем ноты. Oh my God. I mean, you know, these are all test pieces from the Paris Conservatoire, so this is all difficult music. Это действительно сложная музыка, это в Парижской консерватории ее исполняют, This is поэтому just intelligent repetition. это требует, конечно же, очень разумных Find where the problem репетиций, is. повторений, Isolate it, work on it. найти ноту, I was saying проработать ее to полностью. Anya last night, so because I say, like, when I'm learning Russian, Сейчас он учит русский, and, it says, like, пытается. and the app says, how do you say work? И у And него I'm была like, ситуация, когда работа. как сказать работа? Работа. Работа. And then said, how do you say my work? Как сказать моя работа? Oh, I'm sorry, yes. Like, моя работа. Very good. It said, how do you say, Как ты скажешь? I want to show you my work? I'm like, okay. But Ладно. and this only started with работа. И мы Моя начинаем работа. с одного слова, like, с двух. Я хочу показать вам мою работу. Like that. And it's because, but it's because it started with работа. Это начинается с одного Работа. кусочка все. Okay? And I want to see your work. И он хочет, чтобы увидеть, как ты Пожалуйста. так работаешь с нотами. Okay? So we work these little bits and then add. There's always a bit that's very comfortable and there's always a bit with a problem. Потому что у тебя всегда есть какой-то кусочек, где ты чувствуешь себя комфортно, и Isolate потом попадается the problem, какой-нибудь кусок, fix it. где ты не Add уверена. bits on. Его надо отдельно отрабатывать, и каждую ноту. Спасибо. Спасибо. Демидова Анна, баллада Металиди, Россия, Тольятти. Oh, where you're from? Oh, Italy. Yes, good. All right. Давай.
Okay. Have you played to me before? А ты играла ему до этого? Ну, где-то год я этот играю, получается, всего. Вот? С лета играю. С ним играла? С ним нет. So she has never been to the academy, as far as I guess. No, but she's somewhere else? playing. А где-то еще? Да нет. No, not really, no. All right, fine. I couldn't remember. All right. So we need to find a more interesting attack. More Тебе нужно найти interesting более articulation. интересный вариант атаки ноты. Начало ноты. Okay. And it's more interesting beginning and more Более интересное elegant начало и более элегантный конец. Because at the moment everything is На da данный момент вот так. da 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 da. And this is the one articulation. И это, в общем, одна и та же артикуляция. I mean, I barely use at all. Но я редко ее использую вот именно таким образом. Da 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 da. It's almost not necessary. Это фактически не нужно. It would have to be like a Тебе, specific instruction from a composer. тебе обычно дают четкие инструкции от композитора. Play like, I don't know, just play like bored and tired. Сыграй, как будто тебе скучно и ты устал. Da. You know what Ну I mean? окей, тогда можно так So we сыграть. don't want to do this. We want to have a more Поэтому обычно нам interesting это не attack. нужно. Нам нужен более интересный звук. So, первая нота, пожалуйста. Первая. So, normally at this point, Обычно в этот момент I would be asking the audience, я спрашиваю зал, what dynamic is she playing? какая динамика она играет. What do you think? We have some audience. What do we think? Mezzo Mezzo forte? forte. Any advance in mezzo forte? Еще и версии есть? Нет? I kind of thought mezzo forte also. Ну, он тоже думает, что это меццо-форте. What dynamic have you got? А какая динамика написана? Пиано. So, I really need glasses. Seriously? Do you have? I mean, No. нужны очки. Maybe you were asking No, I'm about... just saying, it's just like, мне 40 сейчас, and I need glasses. I didn't Нужны used to очки, need но это glasses. шутка. Okay, so you see what I mean? So Понимаешь, что он not- имеет в виду? Да. No. So, because the notes, Ноты, correct. все прекрасно. Всё The правильно. rhythms, Ритм correct. правильный. Okay. Okay. When we play a piece, Когда мы играем произведение, it's a bit like presenting an argument. это как будто ты презентуешь его. We're presenting an argument. We're presenting an interpretation. Мы презентуем наше собственное понимание этого Okay. этого произведения. So, if you're arguing with somebody, И если ты с кем-то споришь, например, the best way to argue лучший способ доказать, что ты права, вот, is you use facts ты используешь факты and feelings. и чувства. Facti, чувство. Okay, those two things. Now, and I can show you why this is very strong. Makes for a very strong argument. И это очень сильный, получается, у тебя аргумент, если ты используешь то и другое. I am holding my flute. Вот я держу флейту. It's impossible to argue with this. Ну, тяжело с этим I поспорить. am holding my flute. Я держу флейту. You cannot argue. Ну, как тут It's a поспоришь? fact. I'm holding Факт. my flute. Okay, so that's a fact. I completely love my flute. Я очень люблю свою флейту. I adore my flute. Обожаю просто. So this is a feeling. Но это чувство. It's also not possible to argue with. Ну, с этим тоже не особо поспоришь. My flute is the best flute in the world. Моя флейта самая лучшая флейта в мире. No, you're like, Так, ну не, ну что это? I don't know. Не знаю, не знаю. Because the first one you could not argue with. The Потому second что one you в could not. первый The случай third ты не one, послушала, не поспорила. I think it's true, personally. My Вот thought он says. считает, что его But- флейта лучшая.
This is where so this is not a strong argument. Вот So, это недостаточно сильный аргумент. and so that's why it's always better rather than saying. Всегда лучше, чем просто сказать, Like if you are having an argument with for example, friends, если ты действительно с rather than кем-то saying, споришь, I think you were really rude. Rather than saying you were really rude, ты не хочешь сказать, ты просто грубый. say you hurt my feelings. Скажи, ты меня It's обидел. much stronger. Это гораздо сильнее. And then they're just like. И тогда человек такой, о. Whereas if you say you were really rude, they're Но like. если ты скажешь, ты No, I грубый, wasn't. I think I was. You know. а он But if you скажет, say, нет, я не you hurt my грубый. feelings, this is very strong. А вот если ты скажешь, ты меня расстроил, So, ты меня обидел. When we're presenting a piece, when we're presenting an argument, Когда мы we have facts and представляем feelings. пьесу, и когда The facts is the right notes у нас in the есть right факты, place, наши правильные ноты, with the правильный right ритм. rhythm, so on. Just these are the facts. Вот это наши факты. And really dynamic as well. Ну, Dynamic is динамика, kind of конечно, the да, fact. тоже наш факт. The feelings вот is the style, Чувство — это стиль, the character, характер, the emotional content. наши эмоциональные. In order to be strong, we need both. Чтобы у нас было сильное представление, нам нужно и то, и другое. If it's only notes and rhythms, Если у нас только ноты и ритм, it's kind of boring and ну, not это so interesting. скучно, неинтересно. If it's only emotion and character, Если только эмоции и характер, it's ridiculous. ну, это просто смешно. If it's all like, Представь but like себе. lots of wrong notes and И все just like, сплошные you know, ошибки, и это ужасно. ridiculous. Both. Нужно и то, и другое. At the moment, На данный момент примерно вот так. so all the notes are У тебя correct, все and the rhythms прекрасно are с correct, blah, нотами, blah, с blah, ритмом. but I want more Ну, больше emotion. I эмоций, want character and I want. характер. So like, and so when we think, so we see, and what we can do, Что можем мы сделать? especially in music like this, because it's такой expressive music. Она очень выразительная. Whenever you see a dynamic, Когда ты видишь динамику, don't just think about how loud it is or how не soft. думай, насколько она громкая или мягкая. Think about, Думай use the dynamic to make a character. о том, как изобразить этой динамикой характер. Okay, so when you see piano, Если ты видишь пиано, think maybe like shy подумай, может быть, стеснительный, or daydreaming или, может быть, or мечтательный, like lonely maybe. может быть, одинокий. Okay. Понимаешь? So we use dynamics as an opportunity to insert character and Мы emotion into the используем piece. динамику как возможность выразить характер. So. Okay. And Понимаешь? then we have to think, so if this is shy, if this Если is он lonely, if this is стеснительный, sad, грустный, одинокий, how does the note begin? как должна начаться нота? How does a lonely note begin? Как начинается одинокая нота? Does it go da? Вот так? Or does it go? And then suddenly you have an attack. И that we тогда у can тебя use. будет нужная атака на эту That ноту. will be useful. I hope that because my stomach is rumbling. Let's hope the microphone isn't. Он picking все up время my stomach. трогает живот, потому что он If будет you трогать can hear my микрофон. stomach, I apologize. So yeah, go ahead. So think. So I think to begin with, maybe let's try sort of like Давай попробуем this sort of feeling, вот это чувство добавить. like sort of maybe memories or thinking. Может быть, какие-то воспоминания, да, какие-то Yeah, why not? размышления. But with this character. С характером Just think сразу. about it. Еще раз. Лучше, еще раз. But feel it. And so Почувствуй это. I said this to, before in the class. Whatever you feel, Он уже это говорил, но все, что I ты will почувствуешь, он They will почувствует. Зал почувствует. if you feel it, if Если you ты like, чувствуешь это. because this is the way humans work. Ну, в принципе, как это работает у людей. Like if I go, Если я буду такой, you can't help yourself. все равно не сможешь не улыбаться. If I go like, Если я буду вот таким, you feel ну, this ты also. будешь So we'd have to точно do так it. же чувствовать себя. So. Попробуй. Еще раз.
thing is, I like the fact that you're Смотри, мне нравится, что ты пытаешься. It's good. Это It's хорошо. good. It's much more interesting. Это гораздо интереснее, чем ты than, просто вот так будешь good. скучно делать. But just it's good that you're trying. Но тебе нужно find пытаться it. и найти Find the его. right- Ее find действительно the нужно right найти. beginning to the note, and then it's worth it. Еще раз. Лучше. I like that. Do you like Очень хорошо. Тебе нравится? that? Yeah, it's good. И дальше. So all this is still piano. Это все еще пиано. So we've gone from like sort of like this. Мы идем вот от такого чувства Like to there. вот к этому. So not just thinking crescendo, thinking Не just думай like о крещендо. optimistic. Думай об оптимизме, например. Пробуй. I like the first bit, it was better. Нет. So this is also target practice. Смотри, Смотри. тоже учись направлять. Bottom lip. Нижняя губа. Push forward. Чуть-чуть выдвинь ее. Да. But careful, don't really Аккуратнее вот с just этим. good, nice and clean. Good. Хорошо. I like that you're trying things. Ты пытаешься, поэтому у тебя It's что-то good. не получается. Because the easy thing to do. Потому что самое простое Keep going. сделать вот так. But you didn't do it. You're like. Но ты так не take сделал. a Вот. risk. This is where we sound very sophisticated. Вот здесь нужно очень изящно It's звучать. at the very beginning of the note Начало ноты and at the very end. и в самом конце. If we can take care of those, Мы должны об этом позаботиться. then then you end up sounding very classy. И тогда это будет звучать очень So, в стиле классической музыки. Probe. So, смотри. Lips have got to move. У тебя губы должны двигаться. Yeah, your lips aren't moving. У тебя губы не двигаются сейчас. Лучше. Еще раз. Дальше. So I think here we can be Здесь a можно bit more confident. быть чуть более уверенным. Okay, we have to make it a different Ты character. должна добавить здесь этот So the характер, beginning is другой. just like Начало вот такое. like this, and then this next one can be just like И следующая часть уже, a bit more confident. уже более уверенная.
тогда у тебя это будет уже более интенсивный звук. Okay? So we use the dynamics Мы используем динамику, to make a character. чтобы создать We характер. think of dynamics as character. Мы думаем о динамике как о характере. It's much more Это interesting гораздо интереснее. for everyone. For Для you, всех. И для for the тебя, pianist, for the и для audience, for пианиста, и everybody. для It's зала, more для всех. interesting if we think Это about characters rather в than первую очередь dynamics. думаем о характере, когда мы смотрим на динамику. So this bit. Вот этот кусочек. Нет. So we need to think. So we're feeling a bit more confident. Мы чувствуем более уверенно в себе, так? So how does this note start? Значит, как она начинается? Hi, ha. Еще раз. Лучше. So this it's not. We need to Это get a more не этот звук нам нужен. sophisticated. Более изящный звук здесь Okay. нужен. If you're going at the moment. Вот сейчас ты делаешь... So we just. So you need. So don't stop the air. Не прерывай воздух, не прерывай струю воздуха. Сыграй легато. No, listen to the way the tone is. Слушай внимательно, So какой у тебя смотри. тон. Смотри на него. Is that right notes? Yeah. Там те ноты? No, there's normal. But with this Вот это место. We need to articulate it. Артикуляции добавь. So не легато. So it needs to sound like it's legato. Это должно звучать, как будто это легато. Just with like. Ну, So rather than going da 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 da, but da 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 da. So if you imagine, представь... it's because I'm going ah da 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 da. So my tongue is going da da У da него da язык da будет da вот так da. работать. Da 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 da. I'm not going da 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 Не da вот da так. da da da. I'm not stopping the sound. Я I'm не just останавливаю I'm звук, going я просто... da ему- da 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 da. Not da 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 da. Вот так. Да-да-да-да-да-да-да-да. Понимаешь? Попробуй. Я-да-да-да-ди-я-да-дам. We also need to work at your. We Немного shouldn't с ignore позой this either поработаем. for posture. Just try and get that. So, this is why I like master classes when everyone stays. Ему нравится, когда мастер-класс проходит, когда все на месте, все присутствуют. I guess it's not possible at the moment. Но, видимо, это невозможно, They end up saying the same thing. потому что он просто And объясняет so, эту вещь For уже... me, it's a bit boring. For you, it's a bit boring. Для And него for это you немножко guys, it must be скучно. like, it's like, Для oh, меня God, немножко say this скучно, stuff а для них again, это my уже God. сколько же можно. Извините. Извините, Sorry. пожалуйста. So, foot, audience. Нога смотрит в зал, This one другая there. нога туда. No, you'll notice you don't need to. I'll come here, so you don't need to be like. Не скручивайся, да, So, он подошел just- поближе. So stomach, Живот, chest грудь туда. facing there. Shoulder facing the Плечо audience. в зал. This shoulder is facing the audience. I'm almost, so you can see it. We're standing side, Мы, в basically sideways. принципе, стоим боком, как ты видишь. Okay. And then we do this. Whoop. И потом мы просто поворачиваемся. And then we do this. And up. So most of our body is standing sideways to the Основная audience. часть нашего тела стоит боком. So not like this. Вот так не будем стоять. Okay.
Don't twist. Ты свернулась, ты скрутилась нет. немножко. Да. Don't twist. Не скручивайся. Нет, because you're twisting here. Ты чуть-чуть выворачиваешься в Don't. зал. This is the worst place to Вот twist. это самое худшее место, где ты можешь Because свернуть, это в том же на уровне it means живота. that your abs are engaged. Потому что у тебя вовлекается So it's пресс. very good if you want to try and build a Ну, six-pack. конечно, если ты But it's хочешь not so good накачать if you want to play the flute. пресс, это отлично, но для игры на флейте не пойдет. Потому что нужно дышать. We can breathe. Вот так ты можешь дышать. Here Вот we're так restricted. это So уже just сложнее. stand straight. Встань прямо. Don't twist. Получится боком чуть-чуть, Good. да, это нормально. Go ahead. Давай. Поехали. And play up. Играешь наверх. Again, so this is very just like Опять it needs to be more. должно быть... Appassionata. How are you doing vibrato? Как ты делаешь вибрато? Ну, животом. Вот, как? How do you do vibrato? What do you think? Как ты думаешь? Если ты не знаешь, можно сказать «не знаю». Ну, я не могу объяснить. She can't explain. Okay, let me. Ну, сейчас It's объясню. here. Вот здесь вот. In the throat. This is В where it горле. is. Вот там. Не в животе. Проба. Ля. Like that. Еще раз. Now really super appassionata. Yee, fast and furious. Быстро. Lucha, and I play it here. Here. So, this is poco a poco, crescendo y accelerando. So we need to be, so it's gradually crescendo, gradually Постоянно speeding up. увеличивается And громкость. also, what it should Постепенно. also say is gradually getting more intense with emotion. И при этом мы постепенно начинаем нарастать, у нас эмоции начинают нарастать. Значит, So by the end of it, становится it should be более like- интенсивной. Like that. It should be just like, ya-da-dee-dee. Okay? Where are you? Где мы? Вот сюда. Нет. But okay, no, but it's, Смотри. you've gotten too emotional too quickly. Ты уже слишком эмоциональный. We need to Чуть-чуть. pace it. Тебе же нужно потом показать Okay? больше Otherwise, you've got эмоций. nowhere to go. So А так тебе уже некуда идти. I can't read that, but go ahead. Ну, он не может это просто прочитать. So this feels like it should be expansive this way. Здесь нужно более широкий звук. Ты And so должна for его this, немного we need to расширить. use. So ya da 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 dee da da dee da da da. So the whole thing sung through. Все это должно Can you sing быть and play? слышно. Ты умеешь петь, играть, да? Try sing and play. Dee da 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 do do do. Громче. Спой громче.
обычно? Как всегда, да, обычно. Keep blowing. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Like that. Да, Дальше. Very good. очень хорошо. Нет. So this is like, it's like, Вот нет. так у тебя It's сейчас. ding, da-dum, dee-da-da-da-dim, da-dum, dee-da-da-da-da-da-dee. This is good. We have to think, now, Тебе what character нужно- is this? Кстати, да, какой здесь So характер? first thing, mezzo piano. What is it? Для начала so- меццо-пиано. Что So это? we're mezzo piano. Если у What нас can меццо-пиано, we think of? о чем мы можем подумать? В каком A характере? character, an emotion. Эмоция. What do we think? Нарастание, наверное, какое-то каких-то грубых эмоций, что ли. Maybe some like rude emotions, well, that they are gradually growing. Some kind of intense emotions that are growing. Да. So probably she adds maybe that's some, since it's about war, maybe that's sort of gun and bullets. It's about war. Okay, fine. Well, then, but I guess it's more military. Ну да, в принципе, звучит So- по-военному. And so maybe it's military, and then so if you're young, da-dun, dee-da-da-da-ding, da-da. So what we've got here, so Ну, we've что у got нас тогда a здесь? bugle call. Dun, da-dun, dee-da-da-da-ding, da-dun, dee-da-da-da-da-ding. So this is Это military, получается, but it's mezzo piano. ну So- да, это у нас зов на войну, но это все-таки меццо-пиано. What we can think of is a bugle call over the other side of the hill. Мы же можем представить, что этот рог звучит за холмом. And then we have this feeling. Тогда у нас будет вот такое чувство. And that's an interesting feeling. И это уже интереснее. Okay? So if you play. То, что ты играешь сейчас, Okay, so if you play. It's like you're alert ты уже в напряжении, and listening and ты уже слушаешь. like that. Понимаешь? And if you're like this, Если the ты вот audience так are also like, изображаешь, то и зал также будет чувствовать. if you're like this, И если ты играешь так, the audience feel nothing. ну, тогда и аудитория ничего не почувствует. They're just like Они такие, ну да, on their phone. может, So- телефон возьмут. Make it engaging. Вовлеки их. Think of the articulation. Артикуляция. Exciting. Лучше, еще раз. No, we've got. No, it's tenuto. Okay. We've got tenuto the whole way, so I guess I just didn't read it. I thought it was like dum da dum dee da dum da dum. Thought it was a bit more like Rimsky-Korsakov, like dun da dum ga da ga da dum da Похоже dum. на римского Корского. It's not. So dum da dum dee da da dee da dum dee da 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 dee. Go ahead, давай. So, and whenever you have, Когда у тебя вот такие места, yeah, вот так не Нет. делай. just never. To play something like that requires a specific instruction from a composer. Когда ты играешь такие места, по идее, у тебя должны It быть would need четкие the composer to инструкции write от композитора. Если With композитор vibrato. написал It would без need them to вибрато, write no vibrato. значит, мы его не играем. Okay, but he hasn't. So Но он не написал. go ahead. Не забыла. Смотри, вибрато добавь, потому что... Here. Again. Ah.
Это правильно вообще? Oh no, it's not near C bigger. Okay, go ahead. Dum, da-dum, di-di-ga-da-ding, da-dum. Same thing. То же самое. Yi, do-ga-da-dee, do-da-da-da-da. Только до, до. Сыграй вот этот до. До. We have to work. Тебе нужно добавить работы. Посмотри. Нет. Нет, так мы не играем. Дальше. Again, it's interesting because I can hear where you're engaged Слышит, когда ты вовлечена, and where you're just letting it а happen. когда ты просто так играешь. And this is one point where you're just going. Нет. This has got a dot, yeah? No, it's not. It's a and this is going to be dum tigading, dum tigading, dum tigading. Лучше. 1, 2, 3. So, and put it again. So смотри. Еще раз смотри на нее. Put it up here. И This is where подними. it needs to be. Подними голову. Да. Okay, so we're going to practice this. Тебе это надо отработать. So. Очень медленно. But so, whenever, Когда ты... oh, I can't believe it. Oh my God. Whenever we're playing slowly, Когда мы играем медленно, we have to keep all the character. мы должны сохранить характер. Okay? So it's just, so never go. Никогда не делай так. Okay? So Понимаешь? you have to keep all the intensity, Тебе all of the energy, нужно all of the сохранить всю character, энергию, весь but характер. just slower with the Просто fingers, сделать это медленнее. so you give your brain a chance to Потому process the что information. тогда твоему мозгу будет шанс обработать всю эту информацию. Because with all this stuff, whenever we're practicing, Когда мы все это, stuff. все что угодно мы отрабатываем, we're not teaching our fingers мы не учим наши пальцы or our embouchure or our или tongue or наши anything. мышцы и все что угодно. We're teaching our brain to process the information. Учим наш мозг. Он Okay? обрабатывает So we информацию. just give ourselves a Так что chance to дай ему process. время на Because это. that's what's happening. Whenever you fall over yourself, Когда ты, it's not your finger's fault.
It's your Когда ты brain. You need винишь to свои be calm in пальцы, your но это brain. не их вина. Это вопрос в том, что мозг не успел обработать информацию. But keep all of the energy and all of the Ты intensity. должна сохранить всю энергию, Последний всю раз, эмоцию. потому что we gotta finish. So, now this is piano subito. So suddenly piano. Внезапно пиано, да, у нас But здесь? it's not. This piano is not like sort of Но piano. это не такое пиано, This is piano вот такое. like that. Okay. So. It's got to feel like Вот это так должно ощущаться. quiet rage, I Это think. как Нет. Нет. We have to again just always think, просто всегда думай, and if you have to think of the character если of ты that думаешь you're о in, характере, который у тебя в произведении, and you have to think, how would this be sung? How would this be тебе всегда said? нужно думать о том, как она будет звучать, что она скажет, как этот характер будет отображен. So if I feel like this is going to be like Он чувствует, что rage. это должно быть как ярость. So this would be very. Это должно быть очень- It doesn't have the Если rage ты так character. играешь, так вообще ничего не Same видно. thing like with this is like if you have this rage, Когда у тебя есть тихая ярость, you например, have to think about how this would be. ты думаешь, как ты ее изобразишь, Then it's very effective. тогда это очень Like, эффектно. а вот так? It's not as effective. Это вообще не интересно. Okay, so always think about Всегда думай, what is the character. Какой and how would характер? the note begin? Как How would- начинается How would нота? you say it? How would you как ты sing it выразишь этот in характер. this character? And so the whole way through this whole piece, and И, through в most принципе, для pieces, всего этом произведения, да и для through любого most произведения, pieces, use the dynamics. Use when it says piano. используй динамику, Make a story up. чтобы сделать историю, Make a character up. Have a чтобы very создать strong характер. idea about how Чтобы this feels, ты how должна that иметь feels. очень четкую идею о том, Have что an ты idea будешь about, okay, we're going говорить from, этой пьесой. so like in this bit is going from like to В этой песне у нас you know, вот такие but it's эмоции. got- Они but it's got to like они progress начинаются from от самых тихих и развиваются. like that, and then it's very effective. И тогда это эффектно. Understand? Понимаем? Caprosi? Нет? No one ever has questions. Никто никогда не спрашивает I ничего. must be very clear. Видимо, я очень хорошо объясняю. Okay, good. Спасибо. Спасибо.